Are you competent authority to sign? That is what. Tomorrow you will say that I am not authorized person, sir. Just time being I have signed, or otherwise just time being I was addressing issues. If that is the case, someone has to take responsibility, no? That authorized letter is there. Dan Kishore, have you checked his authorization? For, Kishore, this is your responsibility to see that he is authorized person or not. If he is not authorized person, if he is signing also, it is not going to serve any purpose. It is not valid also. You cannot take just like that any unauthorized person. First, board has to give some authorization to this person. Then this person can negotiate. This person can take a decision. If he is not competent authority, we are going to deal with him also. Tomorrow they will say that he is not authorized person. How come he has? No, Mr. Jacob. His question is, do you have a board resolution authorizing you to take? First, you get that board resolution. Unless until if there is no board resolution, you are not competent authority. Orally, they may say. Tomorrow they will say that he is not authorized person. He is looking after crisis management. He is not competent authority to negotiate with this deceased people or government. Tomorrow it will become a legal issue for department as well that deceased families. What is the reason? Director factories, ఎవరున్నారా డైరెక్టర్ ఫ్యాక్టరీస్ నో ఏం పేరు నీ పేరు రాజగోపాల్ హ్యావ్ యూ నువ్వు ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇవన్నీ చేసినావా ఓకే అంటే మొత్తం ఓవరాల్గా ఇది చేసిండ్రా ఏమన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి ఏమన్నా షార్ట్ లిస్ట్ ఏమన్నా ఇచ్చిండ్రా అంటే పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్స్ జరిగినాయా అంటే ర్యాండమ్ చేస్తారా స్పెసిఫిక్ గా డ్రైయర్ చేసిండ్రా దానికి ఏమైనా మీకు కంప్లైంట్స్ ఉందా అది మొత్తం రిపోర్ట్స్ అనేది తగలబెట్టుకుని నేను చెప్తున్నాను సార్ మేనేజ్మెంట్ అది మాకు మా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఫిజికల్గా చూస్తారు అంటే అది మాకు సబ్మిట్ చేయరు సార్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసినప్పుడే చూస్తారు సార్ ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ టూ ఇష్యూస్ ఒకటి డైరెక్టర్ బాయిలర్స్ ఇన్స్పెక్షన్ చేయాల్సింది బాయిలర్స్ను చేయాలా డైరెక్టర్ ఫ్యాక్టరీస్ అదర్ ఇష్యూస్ చూడాలా ఇప్పుడు మీరు దీని పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్స్లో మీరు పీరియాడికల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఏమైనా డిఫిషియన్సీస్ ఏమైనా ఉంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకి ఏమైనా కమ్యూనికేట్ చేయడం జరిగిందా వాళ్ళు దాన్ని అడ్రస్ చేసిండ్రా చేయలేదా సో Okay. The mic, I will reply. Mukhyamantri, the inspection report is very clear. It is a detailed report. They have found out, they have brought it to their attention. What are the lacunas in the plant? They are supposed to rectify this. So I just told Secretary Garu, we'll also come up with a rule that whenever an inspection takes place, within 6 months they have to get an action taken report. They don't have an action taken report because they say that they have to take care of those points. So here, actually, the reason of the explosion, whatever has happened, that they are not able to understand why it has happened. It's mainly in such industries, it is because of the dust. And in this kind of an industry, there is an electrostatic current which is there. So because of this combination of this dust and micro crystalline cellulose being a combustible point, it burst and it has created. So I was telling Mr. Jacob, for these kind of industries, there will always be some safety angles which needs to be done. I think that was missing here. They need to go a little bit more in depth and comply with those conditions.
కిషోర్, ఇప్పుడు ఈ ఫ్యాక్టరీస్ డైరెక్టర్ కానీ బాయిలర్స్ డైరెక్టర్ కానీ ఏమేమి ఇన్స్పెక్షన్ చేసిండ్రు, ఏమేమి లోపాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకు నోటీస్ చేసిండ్రు, దాని మీద వాళ్ళు కంప్లై చేసిండ్రా లేదా, ఏం జరిగిందో నువ్వు డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అంతా కూడా టోటల్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని తీసుకోండి. ఒకటి. రెండోది, ఇట్లాంటి యాక్సిడెంట్స్ ఈ కంపెనీలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా జరిగినాయా, జరిగితే వాట్ వాజ్ ద రీజన్ ఫర్ దట్ యాక్సిడెంట్, సో అప్పుడు ఏం ఇష్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిండ్రు అనేది ప్రీవియస్ హిస్టరీని కూడా వెరిఫై చేయండి. దాని తర్వాత ఇప్పుడు జరిగిన యాక్సిడెంట్కు ఎక్స్పర్ట్స్ను పెట్టి వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ కలెక్ట్ చేయండి. జనరల్ ఒపీనియన్స్ లేకపోతే అజంప్షన్స్తోని డోంట్ కంక్లూడ్ విత్ అజంప్షన్ ఆర్ జనరల్ ఒపీనియన్. ఐ నీడ్ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ దిస్ యాక్సిడెంట్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అడ్రస్. ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ జరిగింది, ఇట్లాంటి సిమిలర్ ఇతర పరిశ్రమలలో కూడా ఇట్లాంటి సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, వీటి మీద ఫోకస్ పెట్టాలనేది కూడా మనకు అర్థం కావాలి. దీని నుంచి మీరు నేర్చుకోవాల్సింది, దీని నుంచి చూడాల్సింది రెండు ఉన్నాయి. ఒకటి, డీటెయిల్ రిపోర్ట్ కావాలి నాకు. డీటెయిల్ రిపోర్ట్ మీద ఇమ్మీడియట్గా మీరు దీన్ని అడ్రస్ చేయండి. ఈ అంటే ఎక్స్పర్ట్స్ను కాన్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ జనరల్ ఒపీనియన్స్ మీద పోకండి. దీని రిలేట్ ఏముందో ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన వాళ్ళని వేయకండి, బయట నుంచి ఆఫీసర్లను డెప్యూట్ చేయండి. ఆల్రెడీ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ఆల్రెడీ దీని మీద ఉన్న వాళ్ళను మళ్ళీ ఒపీనియన్కి ఇస్తే దే డోంట్ సే ఎనీథింగ్. సో కొత్త వాళ్ళను దీన్ని వేసి దీని మీద టోటల్గా డీటెయిల్ రిపోర్ట్ అనేది దీని మీద ఇమ్మీడియట్గా తీసుకోండి. ఈ రిపోర్ట్స్ బేసిస్ మీద ఈ పాశమైలారంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఇట్లాంటివి ఏమేమి ఉన్నాయి, వేటి మీద ఇంకా ఇట్లాంటి గతంలో ఇట్లాంటి ఏమైనా డెఫిషియన్సీ ఉండి వాళ్ళకి నోటీసులు ఇస్తే వాళ్ళు కంప్లై చేసినరా లేదా, ఇమ్మీడియట్గా మిగతా వాటిని కూడా అడ్రస్ చేయాలి. మీకు ఇన్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ కానంత వరకు అంత బాగానే కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి సీరియస్ ఇష్యూ అయితే మళ్ళీ తర్వాత ఇదవుద్ది. దాని తర్వాత మళ్ళీ జరిగిన తర్వాత నువ్వేం చేయడానికి లేదు. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మా అధికారులను అందరిని ఇచ్చి నువ్వు పర్సనల్గా సూపర్వైజ్ చేసి దీని మీద రిపోర్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మీరు పర్సనల్ కూర్చొని చేయండి. దిస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. రంగనాథ్, మీరు ఎవరి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు లీడ్ చేస్తారు? ఓకే. అరవింద్, who is looking after all these issues? ఓకే, కరెక్ట్. ఈ అన్ని టీంలను ఎవరు కోఆర్డినేషన్? సమ్వన్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్, సమ్వన్ హ్యాస్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఈచ్ ఇండివిజువల్ డిపార్ట్మెంట్ కదా. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ వర్టికల్ వాళ్ళు పనిచేసి వీళ్ళ వర్టికల్ వీళ్ళు పనిచేస్తే రేపు కోఆర్డినేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ అనదర్ ప్రాబ్లం. సో సమ్వన్ హ్యాస్ టు కోఆర్డినేట్ ఆల్ దీస్ డిపార్ట్మెంట్స్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆడ బిల్డింగ్ ఉంది, అది కొలాప్సబుల్ స్టేజ్లో ఉంది. ఒకరు ఒకవైపు నుంచి చేస్తుంటే ఇంకోరు అటో ఇటో పోతే అది మొత్తానికి కొలాప్స్ అయింది అనుకో, ఇంకేదన్నా జరిగింది అనుకోద్దాం. ఫస్ట్ లొకేషన్ను ఫ్రీజ్ చేసి సీజ్ చేసి ఆ లొకేషన్లో ఎట్లా యాక్టివిటీ చేయాలనే దాన్ని కూడా మీకు ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు బాడీస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఒక ప్రాబ్లం, బాడీస్ ఏదైతే అన్రికగ్నైజ్డ్ అదర్వైజ్ అసలు అన్నోటీస్డ్ బాడీస్ని ట్రేస్ చేయడం రెండో ప్రాబ్లం. మూడవది, ఇప్పుడు ఆ కొలాప్సబుల్ కండిషన్స్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ని ఫర్దర్ యాక్సిడెంట్ జరగకుండా దాన్ని ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలనేది మూడో ఇష్యూ. సో ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ను కోఆర్డినేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మెకానిజం టు హ్యాండిల్. ఇప్పుడు టుడే టుమారో అటెన్షన్ అంతూ ఉంటుంది, 2 రోజుల తర్వాత ఈ అటెన్షన్ లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకేదో యాక్సిడెంట్ జరిగింది అనుకో, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్సిడెంట్, అది ప్రాబ్లం అవుద్ది. కాబట్టి నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా దానికోసం మీరు స్పెసిఫిక్ రోల్ క్లారిటీ ఇచ్చుకుంటూ మీరు ఆఫీసర్స్ని డెప్యూట్ చేయండి. సెకండ్ థింగ్, ఆ కంపెనీ రిలేట్ వాళ్ళని కూడా ఎవరు అకౌంటబుల్ పర్సన్ ఉందో వాళ్ళందరిని కూడా లైన్అప్ చేయండి. ఈరోజు జేకబ్ ఉంటాడు, జేకబ్ విల్ గో టుమారో ఫర్ కేరళ ఆర్ ఎనీ సమ్ అదర్ ప్లేస్, దే హ్యావ్ సమ్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్ గుజరాత్. ఇఫ్ టుమారో ఈస్ గోయింగ్ టు ఫ్లై టు గుజరాత్, హూ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్? Someone has to take care. Someone has to take a decision on the spot. Now the issue is that compensation. Who has to take a final decision? So गवर्नमेंट किससे बात करना, कौन किससे negotiate करना, how to conclude, how to negotiate. We should have some action plan from our side and from their side.
Jacob, have you decided anything to this compensation? What is your action plan for that? You tell me, that's okay. What is your this thing? So you know some of the accidents in some other places taken place and how much they have given, or there are three verticals. One is death, the other one is serious injury persons who are not eligible, who are not capable to do further anything. Third one is limited injuries. These three categories are there. You have to decide how much you are going to pay. Any insurance is there? So this is the time to act with humanity. So this is not you cannot see as an accident. No, company has to think in a way. So 20 more than 24 hours over. No, where is your management MD? Who is the right person? He has to come. No, the major accident taken place in your premises. He has to come. He has to see. He has to visit deceased persons or who is alive. So he cannot avoid the situation. No, he has to come. Ask him to come and meet our district minister and labor and employment minister. Yes, I mean that's with him. We've been talking for the last 1 hour also, trying to come to some kind of So anything is there? You know, CM గారు చెప్పినట్టు what CM Saab has told, we have to now act on humanity basis. agrees. And we are sorry to say that your top management is not here after 24 hours. So You know, if he's so preoccupied, why he has to run the factories? Now, such a major incident, fatal incident, accident has taken place. And our government will definitely take it as a very serious view. And our Minister for Labor and Minister for Medical and Health are supervising from the past 24 hours. They can spare some time. Your management doesn't have some time to come here, right? So the executive chairman, the founder, and executive vice chairman, the co-founder, both had come yesterday to see everything. It's only when people No, saw that, okay, they may be our point lives is, could be under no, this what thing, so would they have were been asked the to proper leave. reason for it? Because the director of factories have been telling that already some sort of an indication has been given. Yes, sir, we did sign a document last night, but I think Labour Minister said that we No, will we have to- increase it more. We have to be cautious. This is not, you know, you have a long history of your company and factories, right? Yes, sir, and You never run has 2-3 companies, never has it. and this is the happens. third company. You know, your responsibility lies more. And sir. anyway, in factories, incident happened, but immediately action should be taken. That's the real, that's what Honorable Yes, CM sir, was also our telling. First action was to whoever is injured, give blanket sanctions approval. How many are skilled? How many people are unskilled in this? Do you have any list there? Yes, sir, we have a full list. Skilled and Skilled labor and unskilled labor. Skilled Have you segregated in? skilled and unskilled. 40 unskilled, approximately. Approximately 40 unskilled, sir. 49. So how many people have died skilled labor? I have the total list only right now. Okay, Maybe you a have to little bit find of out. changed. Yes, we'll How be taking many out, skilled, how many unskilled, who unskilled? don't have insurance, who have insurance, all that will be segregated. So we have a list of some 43 right now. We will go at, sir. We are not leaving anywhere. And 3 hospitals, we have 24 hours manning. We have given blanket sanctions. Just take any decision, spend any money that is required, even to cart people from What any about place. treatment, this thing, hospital expenditure? Have you given any? All, we've given that order. I gave that order yesterday only. No questions asked, just go. Don't have to take any approval from anybody. All doctors have been told that.